सो गुड आफ्टरनून एवरीवन. पळय कोण बरें ना कितें जालां तें जस्ट मागीर रिकॉर्डिंग पळयात. ओके, सो हांव स्टार्ट करता तुमकां. ओके, सो वी हॅव ऑलरेडी कंप्लीटेड द टायप्स ऑफ चार्ट, रायट. टायप्स ऑफ चार्ट कसले आसा? एक्स बार चार्ट. जस्ट तुमकां एक रिविजन करता. एक्स बार चार्ट, आर चार्ट, ओके, एंड पी चार्ट, सी चार्ट एंड यू चार्ट. So X bar and R chart we are using कसला data? Continuous data. Okay, continuous data. And for P chart, C chart, U chart कसला data use करता आम्ही? What kind of data we are using? Discrete data, right? Discrete data. Okay, so the charts which we are using continuous data, that kind of chart are called as variable charts. Okay, and discrete data also the attribute chart. Now again, so P chart आसा तेतून डिफरंट कितें आशिल्लें पळय. R chart आनी X bar chart ऑलरेडी खबर आसा तुमकां. कंटिन्युअस डेटा यूज करता आमी. ओके, सो ऑल डायमिटर्स एंड एवरीथिंग. आफ्टर दॅट P chart आसा तेतून कितें यूज केल्लें आमी? नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स. ओके, आफ्टर दॅट C chart आसा तेतून नंबर ऑफ डिफेक्ट्स. एंड लास्ट इज U chart आसा तेतून सुद्दां नंबर ऑफ डिफेक्ट्स, बट our sample size is not constant. Okay, what is the difference between C chart and U chart? In C chart, okay, in C chart the sample size is constant. Okay, different lots are there, so for each lot sample size is constant, but in case of U chart our sample size is changing in each lot. Okay, variable. So आता काल तुमकां ऑलरेडी एक्सप्लेन केल्लें हांवें. आय थिंक OC कर्व्स, ऑपरेटिंग कॅरेक्टरिस्टिक्स कर्व्स, रायट. सो पळय आयकोपाक येता न्ही तुमकां सगळें? या सर. ओके ओके. ऑपरेटिंग कॅरेक्टरिस्टिक्स कर्व्स. सो इट इज प्रोपोर्शन ऑफ डिफेक्टिव्ह, ऑर प्रोपोर्शन आसा तेका ऑल्सो आमी कितें म्हणटात? फ्रॅक्शन डिफेक्टिव्ह, रायट. फ्रॅक्शन डिफेक्टिव्ह versus probability of acceptance. Probability of acceptance. Okay, so fraction defectives means कितें? Suppose there is a lot, just example दिता तुमकां. I just give you an example. Suppose there is a lot. Okay, there is a lot of around 1000 components or 1000 items. I'll take item. Okay, 1000 items are there. So quality inspector will take samples, right? Quality inspector will take sample. Sample means कितें? It can contain around 5 items. Okay, so if it contains around 5 items, that means the sample size equal to 5, right? हे already खबर आसा तुमकां. Sample size is 5. So instead of 5 I'll take around 100. Okay, so 100 select कर. Instead of 5 I'll take 100 items. Okay, so then he will inspect it. 100 items he will select, and he will check 100 items. So what is fraction defectives? Out of 100 items, how many defective items are there? Okay, out of 100 items, how many defectives are there? Suppose 5 asa. Okay, so this ratio we are calling fraction defective. Yeah, already खबर आसा तुमकां.
ओके पी चार्ट आतां पळय फ्रॅक्शन डिफेक्टीव स्टार्टींग फ्रॉम 0 0 मीन्स कितें 0/100 एग्जांपल दिता तुमकां ओके देन आफ्टरवर्ड्स 2/100 सो अशें करून इनक्रीज जाता तें 2/100 हांगा हांव घेता अरावंड 20/100 so keep on increasing so what is 1 if the ratio is 1 that means kide total number of defectives are 100 so out of 100 items all items are defective so that time only you will get fraction defective as 1 right so सगळे आसा तितले items defective तुजे okay so हो आसा आमचो this is our operating characteristics curve so fraction defective versus probability of acceptance. Now how to decide this probability of acceptance? Who will decide? Okay, so this probability of acceptance is based on your sampling plan. Okay, now who will design this sampling plan? कौन design करता? So this sampling plan is decided both by producer as well as your customer. Producer means कोण manufacturer right so producer आणि customer okay both okay so probability of acceptance will be decided by both these parties producer as well as customer okay so this chart आमचे both include आसा okay in this chart producer is included as well as customers are included so just सांगता तुमकां so suppose if I consider here suppose there are 0 defectives okay 0 defectives so 100 items आशिल्लो sample select केलो quality inspector आसा तेणे and he got 0 defective right so just line पळया here the probability of acceptance is 1 कळटा तुमकां probability of acceptance is 1 that means कितें okay this customer or producer will definitely accept it if 0 definitely न्ही आतां suppose 0 defective आसा definitely तो accept करतलो right आतां suppose 2 defective आसा मातशी probability कमी जाली okay if suppose 2 defectives are there out of 100 so slightly your probability of acceptance will decrease okay decrease afterwards slowly it will decrease and it will become closer to zero but it will never become 0 even if fraction defective is even if all your items are defective that time also your probability of acceptance will never become 0 okay so yeah just याद दर आता पळय हांगच्यान स्टार्ट केलें हांवें रायट सो I started from here okay so just look at this okay up to here हांगा कितें जाता आमचें up to here कितें जाता our slope is increasing हांगा हो जो पॉयंट आसा थंय म्हणल्यार तुमचो स्लोप इनक्रीज जाता रायट सो this limit we are calling it as AQL means कितें AQL means कितें फर्स्ट टर्म तो ओके acceptance quality level so what is acceptance quality level AQL okay so acceptance quality level meaning of acceptance quality level is maximum fraction defective or maximum proportion of defective which customers find it definitely acceptable up to here हांगा म्हणल्यार तो accept करतलो okay suppose हांगा म्हणल्यार वयता तुजी right so probability of acceptance is decreases okay so up to this point the quality is acceptable to the customer okay एक minute up to this point so this region we are calling acceptable quality region acceptable so हांगा वो रीड करतकीर तुमकां कळपाक जाय up to this portion or up to this region quality is acceptable to the customer
ओके. नाव क्वॉलिटी इज डिक्रिजींग हियर. डिक्रिजींग मीन्स कितें, तुमचे डिफेक्टीव चड मेळपाक लागले, कळटा तुमकां. सो हांगा म्हणल्यार सपोज 5 कन्सिडर केलो तुमी. सो वी गॉट 5 डिफेक्टीव आउट ऑफ 100 आयटम्स. ओके. सो 0 साकून स्टार्ट केल्ले आमी. सो वी आर स्टार्टेड फ्रॉम 0. सो वी हॅव रीच्ड एट 5 डिफेक्टिव्स आउट ऑफ 100. सो अप टू acceptance quality level. Okay, now our defectives, we are getting more defectives, so our probability of acceptance will also decrease. Accept करपाना, right? Producer आसा तो accept करपाना. आता inspect केले, inspection कोण करता? Quality inspector, right? So quality inspector inspection करता आणि report आसा तो producer आसा तेका दिता. So producer आसा तो accept करपाना, कित्याक तुझे probability of acceptance, sorry, your defectives, you are getting more defectives. Okay, so 0 0 here. Suppose if you consider 50 defectives out of 100, okay, that will come up to this point, LTPD. What is LTPD? Lot tolerance percent defective म्हणटा तेका. ओके, हांव जस्ट बरयता. सेकंड इज lot tolerance percent defective. So हे तुमकां डायरेक्टली एग्जामीक येता. ओके, सो दिस थिंग दे विल आस्क what is LTPD. ओके, 1 mark. इवन AQL, what is AQL? फूल फॉर्म सुद्दां दिल्लो आसपाना तुमकां, अशें डायरेक्टली शॉर्ट फॉर्म दिल्लो आसतलो. सो रायट शॉर्ट नोट ऑन AQL, रायट शॉर्ट नोट ऑन LTPD. सो फूल फॉर्म तुमकां खबर आसपाक जाय. Lot tolerance percent defective. Okay, so what is lot tolerance percent defective? Boy, this point LTPD we are also calling rejectable quality level. Okay, rejectable quality level. कित्याक आतां पळय, डेफिनेटली हांगा म्हणल्यार कस्टमर तुजो एक्सेप्ट करतलो क्वॉलिटी, रायट. आतां ताका चड डिफेक्टीव मेळपाक लागले. सपोज इंस्पेक्टर इज गेटिंग मोर डिफेक्टीव. ओके, मोर डिफेक्टीव. सो दॅट मीन्स इन दीस रिजन ही डेफिनेटली ही वील नॉट एक्सेप्ट. डेफिनेटली this quality will not find acceptable to customer. Okay, so exactly opposite. एक मिनिट. आता सो कितें सांगलेलें तुमकां हांवें. फर्स्ट तुमकां AQL एक्सप्लेन केल्लो हांवें. ओके, वॉट इज AQL? maximum proportion of defective acceptable बरयना हांव. definitely acceptable to customer. Okay, level ते customer up to this level. and lot tolerance percent defective means कितें? exactly opposite. proportion of defective definitely unsatisfactory to the customer. Okay, so in this level customer will not accept the quality. कित्याक हांगा तुका डिफेक्टीव चड मेळ्ळे. ओके, सो वी आर कॉलिंग indifferent quality region. हे जे region आसा, indifferent quality region. Okay, so indifferent quality region is lying between, indifferent quality level सुद्धा म्हणतात आमी. Okay, it is lying between your lot tolerance percent defective and AQL, or it is lying between acceptable quality level and rejectable quality level. Okay, हे region. इतलें जालें, इतलें कळ्ळें तुमकां. सो नेक्स्ट आमी डिस्कस करूया प्रोड्युसर रिस्क
and consumer risk. What is producer risk and consumer risk? Okay. Other way. So different items also, okay. Different items also. Suppose 100 consider करता हूँ. Total 100 items are there. 100 quantities. So out of this 100 quantities, quality inspector will select 5 quantities. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. What are the sample size? So this is sample. 5 select केला देणे. Okay. So after selecting these 5 items, he will inspect these 5 items, right? तेकाच म्हणटा आमी sampling. एक मिनिट. ओके, तेकाच म्हणटा आमी कितें सॅम्पलिंग. सो आतां पळय, सपोज ही फायंड दॅट these 3 items are defective. Okay, 3 items are defective out of 5. कितें म्हटलां हांवें? 3 items are defective out of 5. ओके, सो अशें जातकीर कितें जातलें? आतां पळय, हो रिजेक्ट करपाचें काय एक्सेप्ट करपाचें, हाव ही वील डिसायड. एक पर्टिक्युलर नंबर वील बी देयर. Okay, we are calling it as C. We are calling acceptance number, acceptance number. Okay, C. So based on this acceptance number, he will decide that whether to reject or accept the lot. Okay, so in this case, suppose if I consider acceptance number is 2. In this case, acceptance number C equal to 2. Okay, he got 3, means he had 2 म्हणल्यार कितें? This is the minimum number which he can accept. Okay, minimum number of defectives which he can accept. But he got 3 numbers of defectives. That's why वो lot कितें जातलो? Accept करतलो काय reject करतलो? What he will do? 3 is more than 2. So कितें? पळय, acceptance number म्हळ्यार कितें सांगलें हांवें? So it's a minimum number of defectives, which quality inspector can accept. In this case it is 2. Okay, suppose 5 आसा तेतूंतले 1 defective मेळ्ळा, accept करतलो तो, रायट? कित्याक acceptance number 2 आमचो. 2 आसा जाल्यार सुद्दां accept करतलो. But here he is crossing 3. He is getting 3 defectives out of 5. So definitely कितें करतलो तो? पळय, म्हाका दिसता तुमी आयज कॉन्सन्ट्रेट करपाक शकना. न्हीद येता सगळ्यांक. कितें जालो प्रॉब्लेम? सर म्हाका आयकपा येना. कितें सांगता? ओके, आयकपा येना. पळय, बाकीचे कोण आयकता ते एटलीस्ट आन्सर दी म्हाका. कोण आसा? जालें, न्हिदल्या दिसता सगळें. ओके, सो सर 3 आसा रिजेक्ट करपा. हय, करेक्ट. So since he is getting 3 numbers of defectives, it is crossing minimum number of defectives. That's why definitely that inspector will reject this. Okay, reject करतलो. But suppose कितें सांगला तुमकां? Suppose 100 quantity आशिल्ले. ओके, आतां तेणें 5 quantities काडले इन्स्पेक्शन करपाक. आतां हांगा कितले quantities उरले? 95 quantities उरले total. Suppose out of this 95 quantities, all are good quantities. All are कितें म्हणलां हांवें? All are good quantities. All are good quantities. All are good quantities. तशें जाल्यार कितें जातलें? ओके, वॉट एवर डिसिजन ही मेड, कितें डिसिजन घेतलेलें तेणें? रिजेक्ट करपाचें. रिजेक्ट लॉट. डेफिनेटली हें डिसिजन रॉंग आशिल्लें तेजें. कित्याक? ओनली जे वॉट एवर डिफेक्टिव्स ही गॉट. ओके, वॉट एवर डिफेक्टिव्स वेर देर, दोज डिफेक्टिव्स वेर देर इन दीस सॅम्पल्स ओनली. टोटल 5 आशिल्ले. Okay, so 3 defectives were there only in this sample, and rest all 95 quantities were good actually. So whatever decision he took, rejecting the lot, that decision was wrong. So that's why काल सांगलें तुमकां, this is one of the limitation of कितें acceptance sampling, right? You cannot decide the future, or you cannot decide the quality of this lot
only based on these 5 samples. कळटा तुमकां? Okay, so lot of probability is involved in this. तुम्ही So, but this type of inspection is done only in chip yeah, production. correct. Only cheap kind of products like plastic bottles, okay, plastic pens, mass production जेतून करता तुम्ही, even shaft सुद्धा. Okay, so acceptance sampling हे एक limitation तेजी. Okay, so costly product we cannot do acceptance sampling. कित्याक हो प्रॉब्लेम आसा, हांगा जो प्रॉब्लेम जाता तसो जाता. कळ्ळें न्ही तुमकां? सो हांगा एक टर्म इनवॉल्ड आसा, प्रोड्युसर्स रिस्क. आयकया, प्रोड्युसर्स रिस्क. सो वॉट इज प्रोड्युसर्स रिस्क? सो वयर तुमकां कितें सांगलां तेजेर डिपेंड आसा. इट इज अ probability of rejecting good lot which otherwise could have accepted. कळ्ळें तुमकां? otherwise could or otherwise would have been accepted. So that is called producer's risk. आता हांगा producer's risk कित्याक दिला? This lot was actually good, but he took the decision based on this sampling. कळटा तुमकां? So this decision was wrong. So definitely कितें जालें? The producer is facing the loss. Producer is facing loss जालें तेका. कित्याक? तेणे बरो लॉट जो आसा तो रिजेक्ट केलो. बिकॉज ऑफ हिज रॉंग डिसिजन ही इज फेसिंग लॉस नाव. दॅट्स वाय वी आर कॉलिंग दिस एज प्रोड्युसर्स रिस्क. ओके, प्रोड्युसर आसा ताका रिस्क लॉस जालो. एक बरो लॉट आशिल्लो तो तेणें रिजेक्ट केलो. आतां नेक्स्ट आनी एक तुमकां एग्जांपल दिता, एक्झॅक्टली अपोजीट. वयर कितें केलां आमी? वॉट वी डीड? ओके, टोटल तुमचे कितले आशिल्ले? 100 quantities आशिल्ले. 100 quantities आशिल्ले. Now again he will select around 5 items, 5 items. Now out of these 5 items, only one item he got defective. Okay, वो आसा तो defective. So fraction किती जालें? 1/5 definitely. Okay, but what is our acceptance number? Acceptance number is 2. Okay, so the producer will reject this lot or accept. कोण सांगता म्हाका? रिजेक्ट करतलो काय accept करतलो? Based on this, acceptance number is 2 and he is getting 1 defective. Acceptance number is 2 defective. आता सांग, if he is getting 2 or less defective, he will accept it. Okay, किती म्हणलं हांवें? if he is getting 2 or less defective, he will accept it. Okay, so here he is getting 1. हांगा एकूच डिफेक्टिव्ह मेळटा. तेका लागून कितें करतलो हो लॉट आसा तो? कितें करतलो? पळय तुमचे म्हाका दिसना कोण आयकता. एक्सेप्ट करतलो. कित्याक डिफेक्टिव्ह ओन्ली एक आसा तुजो आनी मिनिमम तुमचो कितले 2 डिफेक्टिव्ह आसपाक जाय. Okay, so it is below 2, that's why definitely he will accept. Suppose it is more than 2, that time we have to reject it. Okay, so he will accept the lot. आता पळय 5 items we have inspected. Okay, so total remaining कितले? 95 items will remain in this lot. 95 items उरतले हेतून. Suppose out of this 95 items हेतून आसा ते कंटेनर आसा तेतून लॉट आसा तेतून आसा ते 25 are defective. Okay, 25 बरयता. Out of this 95 items you are getting around 60 items are defective. तशें जाल्यार कितें जातलें? पळय, इंस्पेक्टर आसा तेणें हो लॉट आसा तो एक्सेप्ट केला बेस्ड ऑन दीस डिसिजन. ओके, ओन्ली एकूच डिफेक्टिव्ह मेळ्ळो तेका, बट रिमेनींग 95 आशिल्ले.
So remaining 95 items were there. Out of this 95, 60 items were defective. कळटा तुमकां? 60 items are defective. Okay, so definitely this lot is not acceptable. But as per your sampling plan, it has to accept it. But this decision is wrong. कित्याक 60 item defective, definitely this is not acceptable. Correct? So based on this decision, the lot was accepted. Accept केलो तेणें lot and finally कितें केलो? Accept करून कितें करता? Suppose तुमचे पेन्स आसा, ओके, एक्सेप्ट केली, इन्स्पेक्शन केली, तुम्ही शिप करता, रायट? कस्टमर यूज करता मागीर शिपिंग. सो कस्टमर बाय करता थंय, रायट? कस्टमर वील बाय. नाव आफ्टर बायींग सपोज दॅट कस्टमर गॉट वन डिफेक्टीव आयटम, कितें जातलें हांगा? कितें जातलें? डेफिनेटली कस्टमर वील फेस प्रॉब्लेम. कस्टमर आसा तो प्रॉब्लेम फेस करतलो. प्रॉब्लेम इज तेका लॉस जातलें. कस्टमर आसा तेका लॉस जातलें. ओके, सो सेकेंड टर्म इज इन्वॉल्व इज कॉल्ड कस्टमर्स रिस्क और कंज्युमर्स रिस्क. कस्टमर आनी कंज्युमर सेम, ओके. कंज्युमर्स रिस्क. सो व्हॉट इज कंज्युमर रिस्क? probability of defective lots being accepted which otherwise could have been exactly opposite. Where कितें बरयल्लें हांवें? which otherwise would have been accepted. Okay, so that is called as consumer risk. पळय हें सिंपल दिसता तुमकां, बट एवरी टायम एक मार्क्साचें विचारता. ओके, वॉट इज प्रोड्युसर रिस्क एंड कंज्युमर रिस्क? कळ्ळें तुमकां? कोणाक डावट आसा हांगा? जस्ट रिप्लाय दी. ओके, सो नेक्स्ट वयता. खबर आसा म्हाका तुमचें एटेन्शन ना. ओके, सो हांव जस्ट हो विडियो रिकॉर्डिंग घालता, तुमच्या ग्रुपार घालता. सो नेक्स्ट इज एवरेज outgoing quality. Okay, average outgoing quality. Okay, so आता पळय पळय तुमच्या क्वालिटी डिपार्टमेंट्सान कंटिन्युअस लॉट्स आसा ते चेक करता, रायट? लॉट्स आसा ते चेक करता. सो इन्स्पेक्शन जाता आमचें लॉट्स आसा तेचें, right? So based on that inspection, based on quality plan or sampling plan, this inspector will decide, quality inspector will decide whether to reject a particular lot or accept to particular lot. Okay, आता हांव हांगा lot consider करता. Suppose this is your one lot, around 4 lots consider करता. Okay, so different तुमचे items आसा भितर. Okay, different items आसा. सो सॅम्पलिंग करता तो. ओके, सॅम्पलिंग करता 100. सपोज हितून 1000 आसा, 1000 क्वॉन्टिटीज आसा. सो आउट ऑफ 1000 क्वॉन्टिटीज ही वील सिलेक्ट 100 आयटम. ओके, 100 आयटम. ओके, सो आउट ऑफ 100 ही वील गेट 2 डिफेक्टीव. हांगा तेका 3 मेळटा, हांगा तेका अरावंड 4 मेळटा, 5 मेळटा. ओके, सो सपोज तुमचा एक्सेप्टन्स नंबर 6 आशिल्लो, C is equal to 6. ओके, सो whatever defective is getting, those defectives are below 6, below your acceptance number, right? So definitely हो कितें करतलो? हे जे लॉट आसा तो एक्सेप्ट करतलो. आतां सपोज तेका अशे लॉट्स मेळ्ळे, 2 लॉट अशे मेळ्ळे तेका. ओके, 2 कन्सिडर करता हांव. He is getting more than this, means 7 defectives out of 100, 8 defective out of 100. So definitely he will reject this. But only sampling केला तेणे. Okay, total हांगा 1000 आसा. Out of this 1000 items he has selected 100 items and he did the inspection of 100 items.
out of these 100 items he got 7 defective, 8 defective. Okay, so based on sampling plan, 6 is the acceptance number, but defective number of defectives is getting more than 6. Okay, so that's why he will reject these both lots. Okay, both lots, दोन्ही lots तो reject करतले. So आता पळय, आता एक्चुअली कितें करतात, आता सपोज दिस लॉट इज रिजेक्टेड, सो रिजेक्टेड लॉट जे आसा वी आर डुईंग 100% इन्स्पेक्शन. हें खबर आसा तुमकां मोस्टली. ओके, 100% इन्स्पेक्शन करता आमी. जे लॉट रिजेक्ट जाला तेजे 100% इन्स्पेक्शन. 100% मीन्स कितें, टोटल 10,000 quantities are there in this lot, so all 10,000 quantities we are doing inspection. Why? Because we are getting rejecting, okay, rejected lots, we are getting rejected lots. So after that, after doing 100% rejection, we are replacing those. किती करता, we are replacing bad items, okay, bad items with good one. कळ्ळें तुमकां, म्हळ्यार हे जर 100% इन्स्पेक्शन केलां, सो सपोज तुमकां फूल 1000 आसा तें इन्स्पेक्शन केलां तेणें. ओके, सो आउट ऑफ 1000 ही वील गेट अराउंड 96 रिजेक्ट. ओके, सो हे रिजेक्ट जे जाल्ले हेचे 96 डिफेक्टीव आसा तेजे मागीर रिप्लेस करतलो. ओके, रिप्लेसमेंट बाय गुड वन. ओके, पळय तुमी कांय रिप्लाय सुद्दां मेळना म्हाका तुमचो, कळटा काय ना कोण जाणा. ओके, सो दिस इज युज्युअल प्रोसेस ऑफ इन्स्पेक्शन. ओके, सो आमचे कितें सांगतालो तुमकां, एवरेज आउटगोईंग क्वॉलिटी. आतां क्वॉलिटी आसा ती कशी डिसायड करता, हाव वी वील डिसायड अ क्वॉलिटी, आउटगोईंग क्वॉलिटी, हाव वी वील डिसायडिंग आउटगोईंग क्वॉलिटी बेस्ड ऑन दिस रिजेक्शन्स ओनली. Okay, based on this rejection only. So this outgoing, this average outgoing quality represents average percent defective. Okay, average percent defective, याचे जे average आसा, average percent defective in outgoing products. This accept केला म्हळ्यार definitely ते ship करपाचे outgoing product. Okay, it represent average outgoing quality represent average fraction defective in outgoing products. Okay, outgoing products, हे जे product आसा. Okay, after inspection केला आमी. Okay, so it includes all accepted lots as well as rejected lots. Okay, so rejected lots जे आसा, after inspection, these rejected lots we are doing 100% inspection. 100% inspection, and after doing 100% inspection, whatever defectives we are getting, 96 defectives we got out of 1000 items. Okay, so this defective we will replace with good items, replace bad items with good items. Okay, okay, so this process is represented by average outgoing quality. Outgoing quality म्हळ्यार डेफिनेटली याद जावपाक जाय तुमकां, इट्स अ कितें, एवरेज फ्रॅक्शन डिफेक्टीव. ओके, सो तुमकां जस्ट नोट्सान दिला हांवें हांगा बेश्टे एक्सप्लेन केलो. ओके, सो दीस वील कम फॉर 1 month, एंड ऑल्सो यू हॅव टू रायट फॉर्मुला एवरेज आउटगोईंग क्वॉलिटी, ओके, इक्वल टू probability of acceptance into fraction defective into lot size minus sample size divided by your sample size. Okay, so this is your formula of average outgoing quality. Okay, PA means कितें सांगता हांवें, probability of acceptance. नोट्सार हांगा बरयना. ओके, probability of acceptance. P dash is fraction defective, N is lot size, sample size and sample size. Okay, now next is fourth one. पळय ह्या एग्जामीक येता. ओके, fourth one, average
एवरेज आउटगोईंग क्वालिटी लिमिट किती म्हणलं हांवें एवरेज आउटगोईंग क्वालिटी लिमिट लिमिट म्हळ्यार कितें जाता तुमकां लिमिट सो वॉट एवर फ्रॅक्शन डिफेक्टिव्स वी आर गेटिंग हियर ओके एवरेज आमी जी काडटात फ्रॅक्शन डिफेक्टिव्ह आसा तेजी सो सम लिमिट शूड बी देर ओके लिमिट ना जाल्यार सपोज तुजे हांगा 2 जाला मोर दॅन 2 ओके मोर दॅन 2 कितले आसपाक शकता सपोज हांगा कितले 6 आसा 6/100 एवरीवेअर वी आर गेटिंग 6 द that we cannot accept it so some limit must be there so that limit we are calling average outgoing quality limit okay it is the maximum possible value of average percent defective in outgoing products कळ्ळें तुमकां हांव हांगा न्ही बरयना ओके नोट्सार ऑलरेडी प्रोवायड केला कितें म्हणलां हांवें इट्स अ मॅक्झिमम पॉसिबल वॅल्यू ऑफ एवरेज पर्सेंट डिफेक्टिव्ह इन आउटगोईंग प्रोडक्ट ओके पळय कोण रिप्लाय दी म्हाका तुमकां कळ्ळा कितें हय सर ओके 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 सो इतलें जालें आतां नेक्स्ट ओके ओके हें बी नाका ओके so now we'll come to different sampling plans okay so first is single sampling plan पळय नांवा वयल्यान कळपाक जाय तुमकां कसलो प्लॅन तो सिंगल सॅम्पलिंग प्लॅन okay single sampling only one sample we are selecting okay that may contain many number of items right 4 6 1 2 5 10 okay so we are selecting one single sample okay so it includes different parameters so n means capital n means कितें n means lot size right so small n means कितें it's a sample size and c means कितें सांगलेलें तुमकां acceptance number आतां युजुअल प्रोसिजर कितें ताजो ओके सो इंस्पेक्टर कितें करता first he will select n number of items okay n number of items एक sample तो select करता so in that sample n items will be there okay सारकें आयकय okay now he will inspect that inspection जातलें okay so after inspection if number of defectives are lesser than your acceptance number okay so suppose example दिल्यार बरें हांवें acceptance number तुजो 5 आसा okay and you are getting 3 defectives okay definitely he will accept the lot does not exceed C because C or 3 means जे defective मेळटा आमकां that should be lesser or equal to your acceptance number is C okay suppose your number of defectives are more than 5 कळ्ळें सपोज हांवें 7 घेतलो आतां this time 7 exceeding 5 okay this exceeds C so we will reject the lot so this is simple procedure so हेका म्हणटात आमी single sampling plan every time येता okay write the short note on single sampling plan for 3 marks वा डायग्राम तुम्ही एक्सप्लेन करपाचो ओके डायग्राम काडपाचो आनी जस्ट 3 सेंटेन्स 2 सेंटेन्स तुम्ही ओन वर्ड्सान बरयल्यार चलता ओके दिस कॅरीज फॉर 3 marks नाव नेक्स्ट so second is double sampling plan double sampling means कितें 2 सॅम्पल्स काडटा आमी
2 सॅम्पल काडटा रायट, डबल सॅम्पलिंग प्लॅन. सो आतां पळय, डबल सॅम्पलिंग मिन्स 2 सॅम्पल. आतां सपोज फर्स्ट सॅम्पल आसा ताका सॅम्पल सायज N1 कन्सिडर करता हांव, N1. ओके, N1 मिन्स कितें, अरावंड सपोज 10 कन्सिडर कर दीस टायम. सॅम्पल सायज इज 10 एंड डबल आनी एक सॅम्पल काडटा. ओके, आनी एक सॅम्पल काडटा, तेजी सायज N2. ओके, दिस आय कॅन कन्सिडर एनी 15. ओके, 15 कन्सिडर करता. ओके, N2 15. आतां पळय, आम जस्ट एग्जाम्पल दिता. हेजो सॅम्पलिंग हेजो एक्सेप्टन्स नंबर हांव 3 कन्सिडर ऑर 4 कन्सिडर करता, एक्सेप्टन्स नंबर. ओके, सो दीस इज एक्सेप्टन्स नंबर डिसायडेड बाय ओनली 1 सॅम्पल. ओके, नेक्स्ट हेजो हांव 10 कन्सिडर करता, 10. बट दीस सॅम्पलिंग नंबर, okay, this sampling number is decided by both this N1 and N2. okay, both sample आसता तेजे वयल्यान डिसायड करता वो C2. हेका हांव C2 दवरता. ओनली हो कसो डिसायड केला, ओनली बेस्ड ऑन सिंगल सॅम्पल, फर्स्ट सॅम्पल जे आसले तेजे वयल्यान. आनी जो सेकंड आसा आमचो C2, दॅट आय डिसायडेड फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ सॅम्पल. ओके, सो इतलें कळ्ळें. आतां पळय, N1 फर्स्ट सॅम्पल कन्सिडर कर. ओके, सो इन्स्पेक्टर, क्वॉलिटी इन्स्पेक्टर कितें करता, N1 पीस काडटा तो, N1 नंबर मिन्स सपोज 10 आयटम्स काडटा. ओके, देन ही वील डू इन्स्पेक्शन, इन्स्पेक्ट करतलो. आफ्टर इन्स्पेक्शन, ओके, आफ्टर इन्स्पेक्शन 4 and 10. आफ्टर इन्स्पेक्शन, if the number or number of defectives are lesser than your C1, does not exceed C1 means kite lesser than or equal to your C1. okay, then he will accept the lot, and suppose if number of defectives exceeds C2, ओके, सपोज C2 आसा ते चड जाता, तसो जाल्यार तो कितें करतलो, रिजेक्ट करतलो. ओके, सपोज हांव 12 कन्सिडर कर, ही वील रिजेक्ट द लॉट. ओके, नाव सपोज इफ ही इज गेटिंग डिफेक्टिव नंबर्स इन बिटवीन C1 and C2, सपोज 6 कन्सिडर कर. आतां तो कितें करतलो, नाव ही वील गो फॉर सेकंड सॅम्पल. ओके, सो फर्स्ट सॅम्पल काडलेलो तेन्ना हें सांगलें तुमकां. आतां तो सेकंड सॅम्पल सिलेक्ट करतलो. आतां सपोज इन सेकंड सॅम्पल इफ यू आर गेटिंग रिजेक्शन और डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स लेसर देन युअर C2, लेस और इक्वल, लेसर देन C2 म्हटला. ओके, देन ही वील एक्सेप्ट द लॉट, if number of defective exceeds C2, आता C2 10 आसा. ओके, सो सपोज 9 मेळ्ळो तो एक्सेप्ट करतलो. सपोज तुका 11 मेळ्ळो दिस टायम, तेन्ना तो लॉट रिजेक्ट करतलो. ओके, सो हेका म्हणटात आमी डबल सॅम्पलिंग प्लॅन. पळय कितें कन्फ्युजींग आसा हितून, कळ्ळें तुमकां? ओके, पळय हो डायरेक्टली हो डायग्राम तुमकां पळयल्यार कळपाक जाय. ओके, डायरेक्टली डायग्राम पळयल्यार कळटा तुमकां, रायट. सो नेक्स्ट, सो लास्ट जो आसा आमचो हो केन्नाय तुमकां एग्जामीक विचारूं ना. ओके, दीस थिंग मे आस्क. थर्ड वन जो आसा मल्टिपल सॅम्पलिंग प्लॅन. पळय आनी एक आसा, हे जे तुमकां नंबर दिल्ले हांवें. ओके, हांगा जे नंबर दिला एक्सेप्टन्स नंबर 10 and 4, सो दीस नंबर आर डिसायडेड बाय प्रोड्युसर्स एज वेल एज कंज्युमर्स. ओके, सो सॅम्पलिंग प्लॅन प्रोड्युसर एकटोच आसा तो डिसायड करना केन्ना. सो ही हॅज टू सीट विथ कस्टमर्स एंड
यू हैव टू डिसाइड द प्लेन. ओके, सो नेक्स्ट आसा मल्टिपल सॅम्पलिंग प्लॅन. इन आतां पळय फर्स्ट आनी सेकंड पळयलें आमी, सिंगल सॅम्पलिंग प्लॅन एंड सेकंड सॅम्पलिंग प्लॅन पळयलें, रायट. सो आतां मल्टिपल सॅम्पलिंग प्लॅन म्हणजे कितें. फर्स्ट तो n1 नंबर और n1 नंबर ऑफ आयटम्स तो सिलेक्ट करतलो इन्स्पेक्शन करपाक. ओके, सपोज 5 सिलेक्ट केले. आतां ताका पर्टिक्युलर एक्सेप्टन्स नंबर आसतलो आनी पर्टिक्युलर रिजेक्शन नंबर आसतलो. ओके, सपोज तुमचे जे डिफेक्टीव आसा, नंबर ऑफ डिफेक्टीव ते हेजे लेस आसा, लेस दॅन ऑर इक्वल टू, एक्सेप्ट करतलो. सपोज ग्रेटर दॅन इक्वल टू आसा तस जाल्यार रिजेक्ट करतलो. सपोज इन बिटवीन आसा जाल्यार सेकंड सॅम्पल सिलेक्ट करतलो. कळटा तुमकां, सेकंड सॅम्पल सिलेक्ट करतलो. आतां इन सेकंड सॅम्पल सेम सेकंड सॅम्पल आसा तितून कितें n1 आनी n2 आसा तेजें कॉम्बिनेशन करून आमी C2 आनी R2 डिसायड केला. सो सपोज नंबर ऑफ डिफेक्टीव लेसर आसा, लेस ऑर इक्वल टू, देन ही वील एक्सेप्ट. सपोज ग्रेटर दॅन इक्वल टू, रिजेक्ट. सपोज इन बिटवीन मेळ्ळा आमकां, सो दॅट टायम वी वील गो टू थर्ड सॅम्पल. ओके, आतां थर्ड सॅम्पल पळय n1, कॉम्बिनेशन ऑफ n1, n2 एंड n3. So based on this number we will decide C3 and R3. Okay, suppose we are getting your rejection lesser than this, accept करतलो. Greater than equal to, reject. So this thing will keep on continue. Okay, so this is called as multiple sampling plan. कळ्ळें सगळ्यांक. सो आतां नेक्स्ट हें तुमचें लास्ट. ओके, सो चॅप्टर कवर जालो आमचो. So comparison, I think 1 or 2 times they have asked the comparison of single sampling plan and double sampling plan. हे विचारून अजून म्हटल्यार कळ्ळें तुमकां. सो फिचर्स पळय, आतां सिंगल सॅम्पलिंग प्लॅन आसा, एवरेज नंबर ऑफ पीसीस इन्स्पेक्टेड पर लॉट. डेफिनेटली सिंगल सॅम्पलिंग आसा ताका चड आसपाक जाय. ओके, चड आसा तेन्नाच आमकां एक्युरेसी मेळटा. आतां हेतून डबल सॅम्पलिंग प्लॅन हेतून मातशें लेस आसल्यार चलता. कित्याक anyway we are going for second sample. Okay, so this number are in between your multiple sampling and single sampling, so middle हांगा lowest आसतले. Okay, because anyway we are going for n number of inspection, different samples आमी सिलेक्ट करता, right. आतां next, acceptability to producer. So producer आसा तो पळय, it gives only one chance of passing the lot. Okay, the risk of good lots being rejected. कित्याक एकूच पावटी इन्स्पेक्शन करता आमी. सो वॉट एवर डिसिजन ही टूक फॉर फर्स्ट टायम तेंच डिसिजन फायनल आसतलें. बट सेकंड डबल सॅम्पलिंग प्लॅन कितें जाता तुमचो, इट गिव्स सेकंड चान्स. नेक्स्ट सॅम्पल काडटा आमी, सेकंड सॅम्पल काडटा. ओके, सो डावटफूल लॉट आसल्यार आमकां तेन्ना कळटा. Okay, so it has most acceptable. Okay, and this is less acceptable since decision continue for longer period. Okay, so continue करीत रावता आमी, so time चड लागता, longer period. Now cost of administration. Definitely single sampling कितें, एक पावटी काडलो तुवें सॅम्पल, डायरेक्ट इन्स्पेक्शन केलो, मेळ्ळें तुका डिसिजन, रायट. सो ताका कॉस्ट सुद्दां लेस लागतलो, इन्स्पेक्शन टायम लेस लागतलो. सो डेफिनेटली तेजो कॉस्ट सुद्दां लेस आसपाक जाय. ओके, नाव डबल सॅम्पलिंग प्लॅन आसा तितून तुमचो टायम आसा, सॉरी कॉस्ट आसा तो इन मिडल आसतली. हेका डेफिनेटली चड आसा कॉस्ट मल्टिपल सॅम्पलिंग प्लॅन. ओके, आनी लास्ट इन्फॉर्मेशन एवेलेबल अबाउट क्वॉलिटी लेवल. ओके, सो हेका लार्जेस्ट आसतलें, हेका लिस्ट आसतलें इन्फॉर्मेशन, एंड हेका इन बिटवीन. Okay, in between single and double sampling. Okay, so हो chapter हांवें कवर केला तुमकां. टोटल 30 marks are there for this chapter out of 75 marks. Okay, पळय हेतून इम्पॉर्टंट कितें, न्युमेरिकल्स इम्पॉर्टंट तुमचे. ओके, डेफिनेटली येतले, एवरी टायम विचारता तुमकां 1 or 2 6 marks शुअर आसा प्रॉब्लेम्स. ओके, सो ती शिकपाक जाय तुमी, आनी बाकीची थियरी तुमकां दिलात. ओके, सो लास्ट जस्ट 5 मिनटां घेता हांव, मागीर कवर करया आमी. एक्स बार एंड आर चार्ट. ओके, दीज आर
कितें कंटिन्युअस डेटा यूज करता रिविजन करता तुमकां ओके कंटिन्युअस डेटा ओके सो दीज वी आर कॉलिंग एज वेरिएबल चार्ट्स सो नेक्स्ट आसा आमचो पी चार्ट आसा तेका सी चार्ट आनी यू चार्ट ओके सो पी चार्ट आसा तेतून कितें करतात आमी हितून डेफिनेटली डिस्क्रीट डेटा okay so this we are calling as attribute chart okay in P we are checking number of defectives yaad rakho okay defectives and this number of defects okay defects what is the difference between C and V परत आनी रिफाइन कर ओके सी आसा तेका कितें आसतलें सी आनी वी चार्ट आनी सी इन सी सॅम्पल सायज विल बी कॉन्स्टंट ओके सो हांगा कितें आसता वेरिएबल आसता सॅम्पल सायज ओके सो हे चार्ट तुमी सारके शिकपाक जाय कोणी लेक्चर पळोवना ते हांवें जस्ट रिकॉर्डिंग घातलो ओके सो यू हॅव टू लिसन टू दॅट रिकॉर्डिंग ओके कोणाक कितें डावट आसा हांव हांगा काबार करता आतां ओके कोणाक कितें डावट आसा सो फ्रॉम नेक्स्ट चॅप्टर आय स्टार्ट विथ न्यू वन लास्ट उरलो तो ओके तो हांव फास्ट काबार करतलो ओके सो जस्ट तुमचे अटेंडन्स घेता मोहित इज प्रेजेंट ओंकार शौनक गॅरी रोहन रक्षक आर्या अमोघ वात्सल मिलन सनीश सैमफर्ड जॉलन स्वतेज राघोबा गौरक्ष टैलेंट लिएंड्रो शोएब जोनाथन सायराज स्विजर दनीश डेल्टन एंड मितेश आनी कोण उरला ओके सो थँक यू एवरीवन Thank you, sir. येस ओके थँक यू Thank you, sir. येस